Ihr Lieben, das ist der Anfang zum Video 134. Ihr seht, ich laufe, und zwar laufe ich gerade bei mir aus der Wohnung raus. Es ist nämlich so, dass ich eingeladen bin auf einer Vernissage direkt gegenüber von meiner Wohnung. Hier ist die Uni Nord, das ist schönster Sonnenuntergang, wir hatten noch ein geniales Wetter. Und jetzt muss ich mich tierisch beeilen, weil 19 Uhr fängt es eigentlich an. Und ich bin eingeladen worden von den beiden von der Galerie O'Neill und von Reginas aus. Und eigentlich wäre es jetzt total klasse, wenn ich einfach von hinten in die Uni rein könnte. Ich muss aber einmal außenrum, weil ich halt einfach kein Student bin. Und dann muss ich vor allen Dingen noch suchen, wo die ist, die Veranstaltung. Das wird auch noch spannend. Ja, aber wie gesagt, 5 Minuten zu Fuß. Heute mal ganz faul. Und das ist auch ganz gut so, weil ich irgendwie mir vor 2 Tagen einen leichten Virus eingefangen habe und wirklich die letzten 2 Tage fett im Bett gelegen habe. Und ich bin super gespannt, was das für eine Veranstaltung ist. Das soll heute stattfinden und morgen. Und am Sonntag bauen die auch schon wieder ab. Und mein etwas hektischer Walk entsteht dadurch, dass ich schlicht und ergreifend natürlich zu spät losgegangen bin. Man kann von hier aus über das Gebäude sehen, wo die Veranstaltung stattfindet. Kurz noch Unterbrechung, ich bin jetzt auf dem Weg. Man sieht, die Mondsichel Ramadan hat ja begonnen und davor der kleine helle Punkt, nur mal so für euch Nicht-Astrologen, ich setze es noch mal ran, das ist die Venus, in diesem Falle als Abendstern. Und der Mond müsste jetzt genau beim Uranus sitzen, das man natürlich nicht sehen kann. Mal kurz zu klären, das ist die Uni. Und da hinten, jetzt will ich noch mal ein Stück zurück, damit wir das mal in ihrer Dimension kurz klären. Da hinten ist das Hauptgebäude von der Uni und praktisch hinterm Hauptgebäude wohne ich. Also das, was man jetzt hier so leuchten sehen kann. Das heißt, ich habe 2 Minuten gebraucht, um zu der Veranstaltung zu kommen. Weil ich außen rum tapsen darf, brauche ich jetzt fast eine halbe Stunde. Also so groß ist dieses Uni-Gelände. Und das ist natürlich echt der Knüller. Und ihr seht an meiner wilden Bewegung, dass ich jetzt schon um 9:19 bin. Und ich hoffe nicht, dass ich jetzt noch nachher auf dem Gelände selber eine halbe Stunde suchen muss. Dass die nicht wenigstens noch irgendwo einen Nebeneingang haben oder so, ne? Sondern dass du echt da einmal 3 Kilometer um Loch toben darfst. Das ist schon echt bösartig. Und vor allen Dingen da vorne fährt der Bus. Und selbst wenn ich mit dem jetzt gefahren wäre, hätte es mir auch praktisch nichts gebracht. Weil ich genauso am Rennen wäre. Oder dann sowas hier, wo kein Mensch mehr einfach so reinkommt. Weil ich schätze, da ist längst abgeschlossen. Ja, da ist abgeschlossen, schade. Ja? This way. I go for the exhibition, that's the point. I know. Made it with a company and now I'm going to the exhibition, pictures not shown. Gucken mal, ob ich Regina finde.
do poetry readings to add some personal spice to everything that you see in the world right behind us. Sorry, English just left me for a second. And yeah, so that is about it. We will have, how many performers? We have 5 people reading their poetry. And then, actually, a small announcement, very impromptu thing. If any one of you would like to read their own poetry, we have an open mic for about like 15 minutes. So after Yasmina's performance, please come up to Ruba or me and let us know if you'd like to perform. And now Ruba, the head of our PR team, PR internal team, will announce the sequence of artists, and we kindly ask you to please join us on stage. Thank you. So first, I would request everyone to please turn their phones on silent to respect all the artists. For the first performance, we have Tun and Bermani. Please give them a round of applause. Then we have Fiona, who's also in the Next, we have Carlos. Then we have Maria. And our fifth performance is by an external artist, Yasmina. Good evening, everyone. My name is Jay, and this is Karmani. We will be reciting a poem we wrote together. But first, I would like to tell you about our creation process. When we first set out to write the poem, we did not discuss in detail what we were going to write, only the theme. We would write each line alternatively and make it so that one line is complementary to another. The poem touches on the feeling of a person being away from home, struggles of trying to blend in, and difficulties understanding the tranquility of their surrounding. It is also mixed with the feeling of anger and the inability to do anything against what's happening back home. But they conclude by trying to make peace with their new environment. Now I'll give my friend to recite the poem. The poem is called A Walk Amidst the Colors. Seen in the eye, sunsets and I, divine painter casting pastel sky. Color of bricks, rage set in stone, away from kin, am I alone? Oft I wonder what the shades mean. Sorry. Oft I wonder what the shades mean. Unfamiliar crowd, are these chants for me? Red lines, white stripes, frail little flowers weed upon dresses of blue and green. Blinded by the rain, swept across the sea, savoring the melted love. Hide my grey tears in the pouring rain, longing for home in the bluffs. Thank you very much. I guess it's my turn now. I won't try to recite them by heart. I can't do that. But I very much respect you for that. I will first recite my poem Spider, which is also hung up in the other room. And this poem is about the way we, in cultures, construct meaning for small, meaningless things to even portray, for example, disgust or fear. So yeah, the spider stands in for that. Okay, so, spider. Amidst the vast expanse of the oak parquet sits a spider, the size of a bouncy ball forgotten, dead,
its hind legs extended like cartoonish antennae, spelling dangers, a prey. The front of its body crushed by a child's bright red shoes or her mother's panic. On its way back home, perhaps, or exploring the unknown, halted forever, searching. I guess it's my turn now. So I'll be reading a poem that kind of took a while to finish because for me it was a process of realization mainly. It's called A Love Letter to the LGBTQ plus community. It's basically, as it says, a love letter to all the persons that are still openly part of the community, that are trying to be part of the community, figuring things out, fighting battles behind the doors, behind the windows, inside the house, wherever you are. I guess this is for you. To the rainbow that colors the sky, and to the love that can never die, to the courage that lights the way, and to the hearts that dare to stray. This love letter is for you, the LGBTQ plus community, for all the battles you have fought and all the love you bring with impunity. You have shown the world that what love can truly be, and taught us all how to be free. You break them all and make your own way. Your courage shines bright like the sun every day. You are changing the world one by one, teaching us all to be kind and to never shun. You inspire us to be our true selves, to love who we want and to break free from societal shells. You remind us that we're all worthy of love, no matter who we are or who we are dreaming of. So here's to you, the LGBTQ plus crew, for all the love and light you bring anew. Thank you for your courage and your fight, and for showing us that love is always right. Eindeutig. Hi guys, I'm Maria. I wrote this poem in one of the many nights I spent awake overthinking, and honestly I'll never imagine that I'll end up here sharing with someone else, a lot of someone else's. So, this is Home is a Thunderstorm. Home tastes like my mom's best recipe, made for 2 healing souls in mid-July. Home smells like my grandpa's cologne, this scent that is still my definition of nostalgia. Home looks like my grandma's wrinkles and how her eyes get smaller when she laughs. Home sounds like my dad's voice, putting me to sleep with the same lullaby every night as a kid. But home is also the pages of my passport and how they took me away from tastes and sounds I was so familiar with. Home feels like my childhood bedroom and the nights I spent awake dreaming of the place I am now. Home is the main square of my dream city, and the violinist responsible for the soundtrack that made me dance in the middle of the street. Home is my innate ability to understand change intimately and being so comfortable when dealing with chaos. Home is an unpredictable summer rain that comes to make sure that we're still here after the hottest day of the year. You feel the drops of water on your face, take a deep breath, and that's it. It's over. It's gone. It's not raining outside and I still wish it was. But today I don't want an unpredictable summer rain. I want a thunderstorm. One of those that are so powerful and so loud that make me realize how small we all are and how big this world is. I want you to pay attention to the sound of the water and see a lightning bolt in the sky, while I understand that I have always been home within myself. I hope this works. So this poem is actually quite long. Okay, maybe like that.
And it's about a universal truth, the way people try to find that truth. It's called Little Sally Dances. Oh, hey life, how have you been? Missed you. Did you think of me at all? Seems like I got a little ripped up from cracking sugar on the wall. Still got a few questions here or two, never got a good answer from you. So maybe you can tell me, no, you're too busy? Oh, well never mind, I've got my friend here, right? Hey Lucy, would you be so kind? Tell me, why do I see stars when it isn't even night? And where in all this world do I seem to find the light? Why is it so dark outside when for you it is bright? And where do I find the light? Oh darling, darling, don't you know it's a paper world, a piper's dream, and things are not what they seem. Oh darling, darling, don't you know why? Because if you live, you'll die. I'll turn 3 into a flat world see-through, a rabbit hole to fall in, as I turn light and darkness dim. Everything in motion, colors, shapes, such strange emotion. In an endless sky, there's no you or I. With me you can fly, or you can fall. When you come back, nothing will be as it was before. If you fly, you'll understand. Come on now, I will be your friend. You get to meet your companions, you get to see your home. Beyond the paper world is where the dead ones roam. Let's go and take a stroll. You're the eye that sees in the whole. With one breath, you're everywhere. To learn, to love, you grow fresh and hair. And you forget because it is not your time yet. If you shall fall, however, the price is tall. Shattered to a million pieces in space, you will have a hard time piecing them together in one place. Some will stay out there forever and come back never, never and ever. It's no good seeing within you and out at all when your shapeless mind is yet too small. And trust me, flesh is burnt easy. Remember, there's no time, no I or me. And if you fly too high, the cold lets your fingers die. Don't reach for the secret too soon. Melt the sun, peel the moon. What are you, what am I? Oh darling, darling, don't you cry. Don't you know that if you live, you'll die? Paper wrote a piper's dream, and things are not what they seem. You've swapped dream and reality, and your binocular eyes find it hard to see. You told each other lies, and salty dream liquid drips from your eyes. Oranges glow in the woods as the sky goes into the sea. A moth in the light cuts its paper wings free. Dance in the purple flame, soaked in radioactive rain. Ride your bike up and down the hills, listen to the void that fills the valley, and let me tell you, little Sally, don't step on the rainbow or your feet will turn green, and things are not what they seem. Paper wrote a piper's dream, no, things are not what they seem. Open the third door to the good and light, and it'll be easy to know what's real, what's kind, what's right. Who are you? Who am I? Oh darling, darling, don't you cry. Don't you know that if you live, you'll die? Little Sally, keep on dancing on to the jangling of your song. The next segment of poetry reading, which is the open mic. For that, we have one performance by Daniel. Please give a big applause for him. This is a poem I wrote on my first year at Jacobs, almost a year after not being home from Colombia. And it's in Spanish. I know a lot of you don't speak it, and a very minority who will actually understand it, but for those who do understand it, I hope we can relate to this a bit. It's called, the title translates to Heimatland, or home country, motherland. Don't really know how to translate it in English, I never could, but it goes like this. La patria está en el café en las mañanas, en el acento de nuestro hablar, nuestros recuerdos más puros, en las canciones y su andar, en nuestra mente y nuestro cuerpo. La patria está en la gente, y aun cuando esté tan lejos, no la debemos de olvidar. Thank you, Daniel. Is there anyone else who would like to perform with their poem? Or not their poem? Ali, I see you. Sorry. Good evening. If all of you can hear me like this, I'd rather speak like this. The microphone voice is a bit terrible.
Ja. This is not a poem written by me, but it was written 10 minutes ago. Ja. It's about a Palestinian refugee whose home was taken away from them. My home was taken from me, a land I once called mine, a place of rich culture, of history divine. I'm a Palestinian refugee, displaced and torn. My heart aches for the land that I was born in. My culture runs deep like the roots of an old tree, with customs and traditions that define me. The sound of the call to prayer echoes in my soul. The scent of the spices, the food makes me whole. My language is a melody, a symphony of words, passed down from generations like the song of birds. Arabic flows from my lips, a language of love, but it feels like a foreign tongue in a land that I'm now of. My dance is a celebration, a story told with feet, a rhythm that brings me closer to the beat. But my steps are hesitant, my movements unsure. As I dance in a foreign land, longing for more. My art is a reflection of the beauty that surrounds, but it's hard to find the inspiration when my heart is bound. I paint the sunsets, the olive trees, the walls of my home, but my canvas feels empty as I wander alone. My culture is a part of me, a flame that burns bright, a symbol of my identity, a reminder of my plight. But as a Palestinian refugee, my culture is my home, a reminder that my home will one day be my home. For the poem to ChatGPT. For those of you who don't know what ChatGPT is, it's an online AI tool that generates things for you. So I actually just wrote this 10 minutes ago, and I gave it a prompt: write a poem about culture from the perspective of a Palestinian refugee whose home was taken away. So all those words AI generated, but I think it was beautifully done, and that really So, jetzt bin ich natürlich hier in der Sektion, wo die ganzen Bilder von Uni und Harika hängen. Das ist, ja, so sieht das also lustig, dass das gesucht wird. Das ist eine Menge Sachen, die ich auch aus der Galerie schon kenne. Was sind schon Schlingel? Das muss das Taj Mahal sein. Ja, das ist Selinas Bild vom Taj Mahal. Schön. Wenn ich sie noch finde, dann wäre es auch gut. Ich komm gleich. Ja, das auch? Das hier? Nee, das hier, ne? Dies hier, aber ja. es ist falsch rum. Also das müsste so andersrum eigentlich, das ist der ne? Text dazu. Ach so, das heißt, ja, wie geil. Ja, okay. Sowas ist natürlich. But shit happens. Aber das ist wohl richtig hier. Das heißt, hier hat jemand anders die Sachen gehängt, richtig? Ja, die Organisation hier. Das meinte ich, genau. Das heißt, du musst genau den Text dazu machen, aber das macht nicht. Weil das hat sie auf dem Handy gehabt, bei der Galerie. Ja, okay, aber hey. There's a lot of people trying to get that cube. Ja, die sind einfach zu blöd. Die hinter uns sind einfach geistig etwas zurückgeblieben. Für den Universitätsstand. Please, big round of applause for Campus Crew who's coming out now.
oder auch nicht.
Performances. If you would like to take one last stroll around our exhibition, you're very welcome to when we're closing. So, thank you so much. Heute gehe ich zu den Kursen in der Uni und bin überhaupt nicht geschminkt, weil das machte keinen allzu großen Sinn. Es regnet nämlich bei uns Bindfäden. Jetzt gerade eben ist es gerade mal aus Versehen trocken. Aber heute Morgen habe ich schon 3-mal frei geduscht und habe es jetzt aufgegeben, mich da noch mal irgendwie zu stylen. Und bin sehr gespannt, was das jetzt gibt. Was für Kurse das sind, das zeige ich euch gleich. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, weil ich insgesamt noch 10 Minuten habe. Und das ist wirklich lustig, weil ich wohne wirklich praktisch hinter der Uni Nord in Bremen. Und da habe aber echt die Situation, dass um dahin zu kommen, weil ich ja keine uni-internen Schlüssel und so habe, ich einmal komplett um den Pudding muss. Und das heißt, ich brauche 20 Minuten, nur um dieses Grundstück zu umkreisen. Jetzt bin ich heute mal durch den Wald marschiert. Und seht ihr ja im Hintergrund und auch vor mir, ist ganz hübsch hier. Ja, und so ist eigentlich die übliche Gassi-Strecke. Genau. Und jetzt bin ich gespannt, was mir da so begegnet heute. Angela is co-president, now our vice president. And Kaina is our amazing executive board members. And today we're going to give introduction into perception and why your brain is tricking you and reality is not exactly what it seems to be. So today we're going to focus on a lot of illusions, and my part in the beginning would be to entertain y'all with some nice illusions. Could you go to the next slide? We're going to have this opening activity in which I would want you guys to just give your inputs, tell me what you think. I can't really see you too well, but I promise I'll try to. So, next slide. Can you go to the next slide, please? So here, it's a very simple case of what do you see in the picture. Angela is going to explain more about the neuroscience behind it, but what do you guys see?
honestly, you can at this point just speak up because otherwise I might just miss you. Yes. I see a map, like a map of the world. Okay, interesting. Anybody else? I say a creek. Like a river. Okay, interesting. Yeah. Tortured goblins. Okay. I like it. Interesting. I was gonna say I see a tree, but that's less fun. So, actually, interesting. I don't know if neuroscience they documented any of these answers, but Angela is going to talk a bit about what actually most people see. Yeah. So next slide, please. Next slide, please. Ja, wirklich. This is a very classical example. I hope that this is still reasonable with all the lighting, in which this is a very static image. Probably all of us have seen it at one point or another, and because of the lighter and darker regions and the positions and the objects, you see it as moving. Here we're gonna have now explain a bit about how your brain is actually seeing something that is not there. And next slide. Here I actually have a small prize. It's taken from the vending machine because I might quit. How many animals can you see in this image? And I hope it's actually clearly seen, but whoever sees people, and please don't lie, it's only 100, I won't believe you. So please tell me how many animals can you see? I cannot name them, I'm a zoologist, but if you guys can also name them, that'll be great. Ja, So so schnell kann ich ja whoever gar sees erzählen. most is gonna get this. Can you guys all see it? Yeah. Okay, good. I'm willing to hear numbers, but again, don't be bold. Ah, besser. Ja. So who gives more? Who gives more? Do we have one? Do we have two? Come on. 21. 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Okay, you're lying. Okay, anything else? 26? I have 26. I can try. 26, 27, 28. Okay, they're supposed to be 25. Okay. Also ich sehe 28, aber macht nichts. But I don't know who here, it's two of you, but if you guys shared or something. Es sind mehr, aber macht nichts. I'm sorry, if you guys want to count them afterwards, feel free to. Es sind mehr als 25, aber macht nichts. So, next slide please. Definitiv mehr als Here is a 25. simple case of our brain has received things by parts or the whole. You're technically supposed to see a mother, a father, and a daughter. If somebody can show me the mother, I would be very grateful because I can also only see the daughter and the father. But technically, a third one is supposed to be there. Does anybody see the mother? Oh, I see. Yeah, I only see two eyes. The mother, that's the scarf right down there below the nose of the father. I thought it was the daughter. I thought the daughter was the chin begins The daughter's all this way. You know what? Yeah, I'm gonna try to. My brain cannot see. I hope somebody can explain to me why my brain cannot see. Okay, next slide please. And now come to very interesting illusions that are very much cultural, and Kaina is going to explain why people coming from different cultures in the world are perceiving these differently. So which line is longer? Can I see a set of hands up who thinks that the first line is longer than the other? Gleich lang. Okay. Good, nice. So I think it's kind of a half and half here. And as in the same regard, next slide please, we have another illusion of who is this man killing, the elephant or the deer? Hier, einfach. Yes. Genau. So there's an elephant and there's a deer. Which one is that killing? Okay, so I guess I would want to get this binary. Who thinks that the man
elephant. Okay, this is a really big bias right here. And this is another thing that depends on culture and where you're from, and kind of going to talk more about it. But now, about the actual basics of what happens in perception, I'm going to give it to Angela, next slide, and she's going to take it over from here. So the theme of our workshop was the storytelling of our brain, and I hope to explain in this first part why that is so. Next slide. So we can't really talk about perception without talking about sensation, because they go hand in hand, and yet they're complete separate processes from one another. So sensation is a bottom-up process in which our senses receive and relate stimuli. So this is your typical five senses, like vision, hearing, smell, touch, and taste. And what's interesting is that we actually don't perceive everything that we sense. For instance, the absolute threshold of sensation is different from species to species, meaning that certain animals can hear much higher frequencies than us humans can. And actually, this threshold differs from person to person. Ihr wisst schon, dass es hier eine Hochschule gibt, wo die alles schon als Doktortitel verbaut haben, was ihr da vortragt. Super lustig, das haben wir in Ottersberg schon von 30 Jahren gewusst. Da war es nur auf Deutsch. Das ist langweilig, wenn ich mir überlege, wie wir immer noch um unseren Abschluss fighten müssen. Da kommt da jemand von so einer Uni und erzählt, das, was andere Leute schon seit 70 Jahren können und über 80 Jahren wissen. Ich befinde mich gerade auf dem Nachhauseweg von dem sogenannten Artfest der Constructors Uni, so heißt sie ja jetzt, weil Jakobs Uni heißt sie ja seit einem Jahr nicht mehr. Und habe mir den Vortrag über Illusion und Wirklichkeit angehört. Ich werde euch das gleich nachher nochmal etwas genauer einspielen. Und kann nur sagen, ich habe mich gefühlt wie im ersten Semester in meinem Studium in Ottersberg. Wobei ich also wirklich noch gedacht habe, okay, teilweise könnte es auch 12. bzw. 13. Klasse Gymnasium sein, beziehungsweise eigentlich sogar früher, denn wenn ich das richtig weiß, dann waren Vasarely und auch MC Escher in meiner Schule schon in der 10. dran, beziehungsweise sogar noch früher, also im Kunstunterricht. Und ich gehe da jetzt gleich noch etwas detaillierter drauf ein, aber gruselig trifft's. Für mich ist es einfach gruselig, also ja. Und das war meine Übersicht über dieses Kunstfest, weil ich finde es halt ganz, ganz übel. Die haben uns dann da jetzt in diese Kunstgeschichte reingeschoben und dann war das nach einer Stunde zu Ende, also von 12 bis 1 war der Vortrag mit ein paar Fragen dazu. Das Ganze hat das Thema mit Mühe und Not an der Oberfläche gekratzt. Und von der Kunsttherapie hatten sie tatsächlich noch nichts gehört. Also wohlgemerkt, ich spreche von einer Universität, die in Bremen angesiedelt ist. Und die haben noch nichts von Ottersberg gehört, nur am Rande und haben überhaupt keine Ahnung, worum es geht. Und erzählen mir den Stuff, den die Ottersberger da wirklich im Erstsemester, wenn überhaupt, noch besprechen. Und dann ist um 13 Uhr diese Geschichte zu Ende. Du kriegst keinen Kaffee auf dem Grundstück. Du hast keine Möglichkeit mehr, die Bilder anzugucken. Das Ding ist faktisch tot. Heute Nachmittag gibt es noch 2 Vorträge. Aber das war es dann auch. Also ich finde, das ist so ein bisschen, wie man sich selber so eine Veranstaltung killt. Und da ist ordentlich noch Luft nach oben, was die Gestaltung angeht. Ist das Kunst oder kann das weg? Meine Erfahrungen beim sogenannten Kunstfest der Constructors Universität, ehemaligen Jakobs-Universität Bremen Nord. Das war dann das 134. Video auf meinem Kanal Sternzeichen, Liebe für kreative Lebensbewältigung. Morgen kommt der nächste Teil zum Uranus im Stier. Aber diese 2 Videos wollte ich doch noch getrennt machen, denn das war so zufällig, dass ich damit eingeladen worden bin. Also ich persönlich bin semi-begeistert, weil wie gesagt, die Vernissage war gut. Aber für alle Gäste,
die jetzt an dem Samstag sich die Bilder nochmal angucken wollten oder gedacht haben, man kann dort einen netten Nachmittag verbringen, um sich die Vorträge anzuhören, die dort gemacht werden. Pustekuchen. Du kriegst noch nicht mal eine Tasse Kaffee als auswärtiger Gast. Ich muss jetzt nur einmal durch den Park laufen, um wieder zu Hause zu sein. Also ist mir in dem Sinne wurscht. Aber wer jetzt zum Beispiel wie eine Malerin, die durch die Galerie Uni damit zugekommen ist, extra zum Beispiel aus Kassel angefahren ist, um an der Ausstellung und der Vernissage teilzunehmen, für denjenigen ist es also ja, einfach blödsinnig. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass euch ein Teil des Videos gefallen hat, vielleicht sogar das ganze Video. Und dann wünsche ich euch ja, weiterhin einen schönen Nachmittag. Ja, und macht einen Daumen hoch. Wenn es euch gefallen hat, da freue ich mich. Abonniert den Kanal. Und ich hoffe, ich war jetzt nicht zu ehrlich mit meiner Meinung bezogen auf diese Veranstaltung in Bremen. Ich weiß, wie schwierig das ist, wenn man das neben seinem Studium noch eher organisieren muss, solche Sachen. Herzlich willkommen bei Sternzeichen Atelier für kreative Lebensbewältigung. Mit Mut, Wissen, Strategie, Kreativität und Taktik machen Sie das Beste aus Ihren Fähigkeiten. Ich unterstütze Sie auf Ihrem Weg.